അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് റൂൾസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ ഫോർ എർത്തിങ് ആണ്. അതിൽ ചിലത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒന്നാമതായിട്ട് റൂൾ നമ്പർ 32 ആണ്. 1 മുതൽ 2 അങ്ങനെ എഴുതി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ നമ്പർ 32 ആണ്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എർത്തഡ് ആൻഡ് എർത്തഡ് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ and position of switches and cut out therein. എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. when the conductors including an earthed conductor of two-wire system or an earthed neutral conductor of multi-wire system or conductor which is to be connected there to the following condition should be complied with. An indication of permanent natural shall be provided by the owner of the earthed or earthed neutral conductor or conductor which is to be connected thereto, able such as conductor to be distinguished from any live wire. Such indication should be provided. Where the earthed or earthed neutral conductor is the property of വസ്തു ഉണ്ടാകും ആരുടെ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ at or nearly the point of commencement of supply. Whether the conductor forming part of a consumer system is to be connected to the supplier earthed or earthed neutral conductor at the point where such connection is to be made. In all other cases, at the point of corresponding to the point of commencement of supply, at such another point as many approved by an inspector or any officer appointed to assist the inspector and ബാക്കി ചില നിയമങ്ങളും കൂടി പിന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് അണ്ടർ സബ് റൂൾ 2 എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നോ കട്ട് ഔട്ട് ലിങ്ക് ഓർ സ്വിച്ച് other than a link switch arranged to operate simultaneously on earthed or earthed neutral conductor, and live conductor shall be insert or remain insert in any earthed or earthed neutral conductor of two-wire system, in any earthed neutral conductor of multi-wire system or any conductor connected there to following commencement. One is a link of testing purpose and the second one is a switch for use in control of generator and transformer. Note: for the purpose of this rule, the relevant Indian standard relating to marketing and arrangement for switchgear, busbar, main and connection and auxiliary wiring may be referred to. പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത റൂളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന റൂൾ 33 ആണ്. എർത്തഡ് ടെർമിനൽ ഓൺ കൺസ്യൂമർ പ്രീമിസസ്. The supplier shall provide, ആരാണ് സപ്ലയർ? KCB ആണ്. Provide and maintain to on the consumer premises for the consumer use a suitable earthed terminal in an accessible position at or near the point of commencement of supply as defined under Rule 58. Provide that the case of a medium high extra high voltage installation, consumer shall in addition to forementioned earthing arrangement provide his own earthing system with dependent electrode and main the same. Provide further that supplier may not provide any earthed terminal in the case of installation already connecting to his system on before the 30th June 1966.
if he satisfies that consumer earthing arrangement is sufficient. The consumer shall take all reasonable precaution to prevent mechanical damage to earthed terminal, and its lead belongs to the supplier. The supplier may recover from the consumer the cost of installation on the basis of schedule of charge notified in advance, and where such schedule of charge is not notified, the procedure prescribed sub rule 5 of rule 82 will apply. ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും, എന്നാലേ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റൂൾ നമ്പർ 90, the service line from earthing. Service line alla. Rule number 19, earthing. All the metal support and all reinforced or pre-stressed cement concrete support of an overhead line and a metallic fitting attached thereto shall be permanently and effectively earthed. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എർത്ത് ചെയ്യണം. അത് കെസിബിൻ്റെ ജോലിയാണ്, നമ്മുടെ കാര്യമില്ല. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് എർത്ത് വയർ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് സെക്യൂർലി ഫാൻസൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് പോൾ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എർത്ത് ഓർഡിനറി അറ്റ് 3 പോയിൻറ്റ് ഇൻ every kilometer, ഓരോ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലും. The spacing between the point below being as nearly equidistant as possible. Alternate each support and metallic fitting attached thereto shall be efficient earthed. The metallic bearing wire used for supporting insulated wire of low and medium voltage overhead service line shall be effectively earthed or insulated. In a stay wire shall be similarly earthed unless it is insulator have been placed in it at a highest not less than 3 meter from the ground. കാണാൻ വേണ്ടിയിടും അല്ലേ. റൂൾ നമ്പർ 91, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രിക്കോഷൻ ഡിവൈസസ്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ്. Every overhead line not being suspended from the dead bare wire, not being covered with insulating material, and not being trolley wire erected over any part of a street or other public place or any factory, mining or any consumer premises shall be provided with a device to approved by inspector for rendering the line electrically harmless in case it break. The inspector may notice to write required the owner of any such overhead line wherever it may erect to protect it in a manner specific in sub-rule. The owner of a very high and extra high voltage overhead line shall make adequate arrangement to satisfy of an inspector to prevent unauthorized person from ascending any of support of such overhead line which can easily climbed കട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല upon without helping a ladder or a specific appliance. Reinforcement cement which can easily climbed up to without helping a ladder, a special applicants. Reinforcement cement concrete pole, pre-stressed cement concrete pole without step, tubular pole, wooden
പ്ലോട്ട് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഐ നീളത്തിലൊറ്റ കുറ്റിയായിട്ട് ഐ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ചാനൽ ഷാൽ ബി ഡീം ആസ് സപ്പോർട്ട് വിച്ച് cannot be easily claimed upon the purpose of this rule. Rule number 92 protection against lightning. Lightning എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയാം കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ്. The owner of every overhead line which is so exposed as liable injury from lightning shall be adopt sufficient mean from diverting to earth any electrical surge due to lighting. The earthing lead for any lighting arrestor shall not pass us through any iron or steel pipe, but shall take directly as possible from lightning arrestor to a separate earth electrode or a junction of earth mat already provided for high and extra high voltage substation, subjected to avoid of a bend weather is practice. Rule number 33 overhead unsafed overhead line. Where an overhead line ceases to be used an electric supply line, the owner shall maintain it unsafe mechanical condition in according to rule number 79 shall be remove it. താങ്ക് യു. ഈ റൂളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടെല്ലാം തിയറി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുക, പമ്പ് സെറ്റ്, നമ്മുടെ മോട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം, ഇറിഗേഷൻ പമ്പ് സെറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതലെടുക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.